Very good morning to all of you. Good morning, Mana. Now, we will be starting with what is the basis of the entire career that you are going to build in the years to come. बरोबर ना? अगले कुछ सालों में आप अब जो करियर बनाएंगे फाइनेंस में कॉमर्स को आए हैं तो उसका जो फाउंडेशन होगा दैट विल बी द 11th स्टैंडर्ड एंड देयरफॉर कंसीडर दिस 11th स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें आप सीखेंगे दे आर गोइंग टू बी यूजफुल इन द years to come. Hello? By the way, I'm Professor G.B. Joshi. I've been teaching to 11, 12 CA course, etc. for last 37 years. Taught to more than 1 lakh students so far, and many of them, around 7,000 of them, are the chartered accountants working in the companies as well as in practice. And we will be discussing about which you have a fear, and that is what? Which subject? बोला की which subject? सगळ्यात जास्त फिअर कुठल्या सब्जेक्टचं वाटतं? मॅथमॅटिक्स, बरोबर ना? बट ॲट द व्हेरी beginning only, in the first lecture only, I am going to tell you that mathematics that we are going to learn in 11, 12 CA course, etc. is business mathematics. It is not like mathematics what you did in 10th standard. There is no geometry here. There is no trigonometry here. There is no sin theta, cos theta. There will be nothing like that here. हे जे काही आहे ते सगळं एकदम मनी ओरिएंटेड, बिझनेस ओरिएंटेड मॅथमॅटिक्स आहे. So it's going to be very interesting. It's going to be quite entertaining and is going to be quite simple as well. बरं का? It's going to be very simple as well. तो पहले मन में से डर अगर है तो डर को निकाल दो की हे मॅथमॅटिक्स आपल्याला नाही जमलं 10th स्टँडर्डला, देअरफॉर वी केम टू कॉमर्स आणि परत मॅथमॅटिक्स आलं. तो ऐसा कोई भी फियर फैक्टर, फोबिया जो होता है वो निकाल दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ओवर हियर. समझा? नंबर 2, कॉलेजेस में जनरली क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स देते हैं, बरोबर ना? और वो इसलिए होता है कि दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर टीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. But let me tell you very honestly, let me tell you very sincerely that if you do not have mathematics on the mark list of 12th standard, हे तुमच्या फ्रेंड्सना सांगा, spread this message, that if you do not have mathematics on the 12th standard mark list, then in many top level institutes in the world, including IIMs, you will not be eligible for taking admission to the finance course. Eligibleच होत नाही. You cannot be taking the admission to the finance course. आणि म्हणून हे 11, 12चं मॅथमॅटिक्स खूप सोपं आहे. इट्स व्हेरी इझी. बट कॉलेजेस डोंट गिव्ह फॉर देअर इंटरेस्ट, अँड देअरफॉर इफ यू डोंट गेट मॅथमॅटिक्स इन द कॉलेज, असं तुमच्या फ्रेंड्सना सांगा, that if you don't get mathematics in that college, then come to the office. I will suggest you the colleges. We will suggest the colleges. There you can take an admission, change the college, but don't drop the subject. कारण त्या 12वीच्या मार्कलिस्टवर कुठेही कॉलेजचं नाव येत नसतं. त्या 12वीच्या मार्कलिस्टवर देर इज नो नेम ऑफ कॉलेज. इट इज द बोर्ड सर्टिफिकेट. समजा ना? आणि त्यामुळे मॅथमॅटिक्स नसेल मिळत तर कॉलेज चेंज करा, पण तो सब्जेक्ट ड्रॉप करू नका, असं अपने अपने फ्रेंड्स को बोलो. कळलं का बॅनो? तो very very important, very very important thing that I am telling you,
that dropping mathematics is not proper, because then you will not be eligible for many of the things again ahead. आणि मग जे मॅथमॅटिक्स आहे ते एकदम सोपं आहे, जो है वो आसान है, व्हॉट इज देयर इज व्हेरी इझी, व्हॉट इज देयर इज व्हेरी सिम्पल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन ॲट ऑल. कळलं का? वी विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाईम, आय विल हॅव लॉट ऑफ, आणि क्लासमध्ये एकदम एंटरटेनिंग ॲटमॉस्फिअर असतं, exciting atmosphere असतं, because it is the first day you are attending the lecture for the first time, so you are sitting silent. After few days, maybe after 15 days, you will start enjoying the lecture. All right? At present, without wasting lot of time, I am going to start with the first chapter, कारण शेवटी आपल्याला काय आहे की इतर बॅचेसच्या बरोबरीला यायचं आहे, दोज वे स्टार्टेड अर्लियर, बरोबर ना? आणि कॉलेजमध्ये टेस्टही सुरू होतात. सो कन्सिडरिंग ऑल दिस, you have to purchase the 2 books of mathematics. There are 2 books of mathematics, part 1 and part 2. There are 2 books of mathematics. Which parts? Part 1 and part 2. This is part 1, and similarly there will be the part 2. एवढी दोनच बोर्डाची पुस्तकं घ्या, बाकीचं काही घ्यायची गरज नाही. Right? And keep that book with you every day. At present I am in the part 1. And in the part 1, we will be starting with the chapter 1 of that part 1. And the very title of that is what? Sets and relations. Who काढली का बाळांनो? काढा. Give the title, the sets and relations. Sets and relation. नीट म्हणायचं काय? Sets. बरोबर ना? Sets and relations. Give the title. Sets and relations. Mata, for that matter, just have a look at me. My question is, tell me, if I had to count something, I start with what? I had to count something, I start with what? म्हणजे 1 2 3 4 5 100 1000, ये हो गए काउंटिंग नंबर्स, बरोबर ना? काउंटिंग डज नॉट स्टार्ट विथ 0. आपण असं सुरू करतो का 0 1 2 3 4? नो, वी स्टार्ट विथ व्हॉट? 1 2 3 4. समझा ना? And therefore these counting numbers give me the one set, and that one set is the set of natural numbers. What does that give me? Set of natural numbers denoted by n. And tell me, what are those natural numbers? बोला की 1 2 3 up till infinity. समझा? But tell me, if there is nobody in the class, then how many students are there? कोणीच नाही आहे वर्गात, तर मग किती आहेत? 0. That 0 was not a natural number, but I want 0, and therefore when I include 0, I get the set of whole numbers, and the whole numbers denoted by W will be equal to 0 1 2 3 4 etc. म्हणजे 0 is not a natural number, but 0 is the whole number. हो बेटा? मग आता मेरे को बोलो, आज मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया. Today I get a profit of 5 rupees, and tomorrow I get a profit of 7 rupees. What is the total profit have I got? बोला की, what is the total profit I have got? So it will be 5 plus 7, which is equal to 12 rupees. पर आज मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और कल मेरे को 5 रुपए का लॉस हो गया.
आता नेगेटिव्ह प्रॉफिट इज अ लॉस ना, यार हो कि लॉस मीन्स नेगेटिव प्रॉफिट. तो कल मेरे को 5 रुपए का लॉस म्हणजे -5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. आज मला किती प्रॉफिट झालं? 5 रुपीज. आणि मला काल उद्या किती प्रॉफिट झालं? तर लॉस ऑफ 5 म्हणजे -5. आता टोटल प्रॉफिट किती झालं? 0. So 5 minus 5 0 0 was there in the set of whole number. बरोबर ना? पर आज मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया और कल मेरे को 7 रुपए का लॉस हो गया म्हणजे -7 का प्रॉफिट हो गया. आता आता टोटल प्रॉफिट काय झालं? बोला ना. मग 5 minus 7 which is -2 म्हणजे मला 2 रुपयाचा लॉस झाला. लिसन, निगेटिव्ह प्रॉफिट इज अ लॉस ना. मग मला -2चं प्रॉफिट झालं म्हणजे मला 2 रुपयाचा लॉस झाला. मग -2 वॉज नॉट प्रेझेंट इन द सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्समध्ये निगेटिव्ह नंबर होते का? नाही म्हणा ना. नाही. But if I include those, then I would get what are called the integers. And those integers are denoted by I or Z. And that is equal to dot 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 negative numbers -2, -1, 0, 1, 2, etc. समझा? समझा मैंने की वो नेगेटिव नंबर्स को मेरे को ऐड किया मैंने. हो गया क्या? मतलब मैंने संगा आज मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया फिर का, और कल मेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया. पर एव्हरेज प्रॉफिट कितना हुआ? एव्हरेज प्रॉफिट किती झालं? हां हां, म्हणजे ते कसं ॲव्हरेज काढणार? 2 + 3 अँड दॅट डिवायडेड बाय 2. अरे हो म्हणा की. म्हणजे 5/2 हाऊ मच इज 5/2? पण मग हा फ्रॅक्शन झाला. वॉज दॅट फ्रॅक्शन प्रेझेंट इन द इंटिजर? वॉज दॅट 5 इन फ्रॅक्शन प्रेझेंट इन द इंटिजर सेट ऑफ इंटिजर्स? नॉट. And therefore I need fractions, and therefore if I consider those integers म्हणजे complete numbers, integers plus fractions, if I consider integers plus fractions, I get the set of what are called the rational numbers. I get the set of rational numbers that is denoted by Q. म्हणजे integers plus fractions will be the set of rationals, and rationals are denoted by Q. Rational numbers means what? Integers plus fractions. But if I consider the square root of non-squares, square root of 2, the 2 is not a square, 2 is not a perfect square. So root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, root 10. These roots of the non-squares will be called the irrational number. These are called the irrationals. These are known as the irrationals.
These are known as the irrational. हो मॅडम बाळांनो. आणि मग रॅशनल्स प्लस इरॅशनल्स. The rationals plus irrational. That will give me the largest set of numbers. The largest set of numbers. The largest set of numbers those exist. म्हणजे existing सगळ्या numberचा set is called a set of real numbers. That is the largest set, reals, and denoted by what? R. That is denoted by what? R. आता व्हॉट वॉज द फर्स्ट पॉइंट हे जिथे लिहायला सुरुवात केलं तिथे द्या नंबर सेट्स. यहाँ हेडिंग दो सेट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नंबर्स. And what are the different sets? Those we have listed. Natural numbers, whole numbers, integers, rationals, irrationals, reals. Samjha? Is that clear? I head on to the second point of that topic. हे कळलं का बाळांनो? So tell me, what are the naturals? 1, 2, 3, 4. What are the whole numbers? 0, 1, 2, 3, 4. What are the integers? Negatives, 0, positives. समझा ना? आता imagine, आता लिहू नका. Imagine if I write the set A as 1, 2, 3, 4, 5. Tell me, what are the elements of A? What are the elements of A? 1, 2, 3. Bola. We are sitting in the class. We are like the good friends. We will be the good friends in the days to come. So bola. What are the elements of this set A? 1, 2, 3, 4, 5. What I have done is I have made a list of elements. He list ke liye 1, 2, 3, 4, 5. Instead of making a list, I can write this set A by means of some condition. मी काय कंडिशन टाकणार की A contains those elements X. A contains those elements X such that ही लाईन काय दाखवते? such that. what condition? आता 1, 2, 3, 4, 5 हे सगळे नॅचरल नंबर्स आहेत की नाही? तर X belongs to naturals. हे साइन कसलं आहे? belongs to naturals. पण मग नॅचरल्स मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सगळे येणार. But I want to stop at 5 ना. So what can I write? Tell me. X is less than or equal to 5. X is less than or equal to 5. म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5 येणार ना. And therefore what happens here, I express the set by means of a condition. So here I have made a list of elements and here I have put some condition on the X. So agar aisa listing karte ho, so that method is called roster method. That is known as what? The roster method. So what is roster method? Set is a list of elements. Express the set as a list of elements. Actually listing केलं. List of elements. And the second method is a set builder method. Here what do we do? Tell me. Express the set
by condition. Express the set by means of some condition. Express the set by means of some condition. Oh, madam, by means of some condition. So these are the methods of writing a set or expressing the set. Methods of expressing the set. And the one method is the roster method and the second method is the set builder method. आणि मग त्याचं एक्झाम्पल हियर इट वॉज द लिस्ट. आता हे लिहा, हेडिंग द्या, पहले वो मेथड क्या है वो लिखो आणि मग एग्जाम्पल लिखो. लिखा, एक्झाम्पल लिहिलं का बाळांनो? हो गया क्या? आता टेल मी, in case if I say, in case if I say a is equal to x such that x belongs to whole numbers and x is less than 5. But tell me which elements will come. आता whole number starts with 0 ना, पण लेस देन 5 में 5 आता है क्या? लेस देन 5 में 5 आता है क्या? तो नहीं आता. लेस देन 5 में कहाँ तक आएंगे? 4 तक. आणि मग therefore tell me what will be a. 0, 1, 2, 3, 4. But tell me what is the number of elements of a? N of a म्हणजे number of elements. How many elements are there? 5. Number of elements म्हणजे n of a. कळलं? If I write a is equal to x square, बरं का, x square such that
x belongs to integers -2 less than or equal to x less than or equal to 3. आता मला सांगा की x च्या व्हॅल्यूज काय येऊ शकतात. व्हॉट कॅन बी द व्हॅल्यूज ऑफ x. इंटीजर आहे ना, म्हणजे निगेटिव्ह पण अलाउड आहेत. मग -2 to 3 याच्यात कोणत्या व्हॅल्यूज आहेत. -2 to 3 which values will be there. -2 -1 0 1 2 3. पण मग यहाँ लिखते समय हम x नहीं लिखते काय, x² लिखते. म्हणजे काय येईल. -2 का स्क्वायर 4 बरोबर ना. -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, पण तो 1 ऑलरेडी लिहिला. नेवर रिपीट द एलिमेंट्स. नेवर रिपीट द एलिमेंट्स. 2 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है 4, पण मग 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. आणि मग देयरफॉर टेल मी n ऑफ a is what 4. So importantly you have to understand two things, that order is not important. आता 4109 लिहिलं काय, 0149 लिहिलं काय, एकूण एकच. So order is not important. And second one is never repeat the element. Second point is what? Never repeat the element. Never repeat element. म्हणजे तो 4 दोनदा नाही लिहायचं काय. तो ये 2 examples लिखो आणि ती नोट लिखो. This note is important. In which order you write that is not important. आणि repetition नाही करने का elements का. कळतंय का तुम्हाला. नहीं समझा तो नहीं बोलो काय. नहीं समझा तो shout. We are going to have a good atmosphere here in the class. हो गया क्या. हो गया क्या. मतलब tell me, as a fourth example, if I write a is equal to 2x plus 3 such that x belongs to naturals and x is less than or equal to 4. आता काय करू. Tell me what are the x values. Natural number कुठून सुरू होतात 1. So it will be 1 2 3 4. But I don't want those numbers. I want 2x plus 3. म्हणजे I will have to put x is equal to 1, x is equal to 2 वगैरे. So tell me therefore that a is equal to what. 2 into 1 plus 3.
2 into 2 plus 3, 2 into 3 plus 3 आणि comma 2 into 4 plus 3. आता tell me, therefore that A is equal to what? 5, 7, 9, 11. बरोबर ना? आणि tell me therefore what is n of A? 4. Write down. Example. हो गया क्या? आता suppose if I write A is equal to X such that X is later in the word, later in the word Cricket. Then my question is, tell me A is equal to what? CRIKET. You have to understand. Therefore, n of A is what? 6. Never repeat element. Never repeat element. समझा? C दोनदा लिहायचा नाही. Never repeat an element. हो मॅडम बाळांनो. हो गया क्या? आता मला सांगा. I take your attention towards the first exercise of that topic. First exercise के लिए मेरे तरफ देखो. Look at me for the first exercise herein and tell me, would you tell me how about the first question? What about the first question? Look for the first question. Describe the set in the roster. Roster म्हणजे काय? लिस्ट करायची. आता टेल मी इन द फर्स्ट. तुम्ही करणार का आपलं आपलं? करा बरं. पहिला क्वेश्चन करा. पहिलं वन. मेक इट अ लिस्ट.
हो गया. मग सांगा मला ए काय येणार? फर्स्ट केसमध्ये ए काय येणार? एम ए आर आय जी never repeat. So tell me n of a is what? 6. आता फॉर सेकंड सम मेरे तरफ देखो. तर काय होतं माहिती का? इफ आय कन्सिडर these numbers, somewhere at the center is 0. बरोबर? On this side you have 1, 2, 3, 4, etc. On this side you have -1, -2, etc. मग मला सांगा -1/2 म्हणजे किती? 1/2 म्हणजे किती? 0.5 ना? सो दॅट इज -0.5. आणि 4/5 मतलब 9/2 मतलब क्या? 4.5. आता वेअर विल बी -0.5? बिटवीन 0 अँड -1 इज -0.5. आणि 4.5 विल बी वेअर? वेअर विल बी 4.5? तर 4 आणि 5च्या मध्ये इथे कुठेतरी 4.5 असेल. अँड वी वॉन्ट इट इन बिटवीन ना? वी वॉन्ट इट इन बिटवीन. हो म्हणा. अरे हो म्हणे ना. मग आता त्या इंटरवलमध्ये व्हॉट आर द कंप्लीट नंबर? इंटीजर म्हणजे कंप्लीट नंबर ना? सो व्हॉट आर द कंप्लीट नंबर्स इन दॅट इंटरवल? व्हॉट आर द इंटीजर्स? त्याच्याकडे बघा, माझ्याकडे नाही. आणि सांगा व्हॉट आर यू गेटिंग? 0, 1, 2, 3, 4. दीज आर द ओनली कंप्लीट नंबर्स, इंटीजर्स. बरोबर ना? -1 इकडे गेला ना बाहेर आणि 5 तिकडे गेला. बीच में कौन से नंबर्स रहे? ओनली दोज नंबर्स विल कम ॲज ए. ही डायग्राम काढली तर कळेल. मग 0, 1, 2, 3 अँड 4. सो टेल मी n ऑफ a इज व्हॉट? कळलं? ते काढा नंबर लाईन, म्हणजे कळेल ते कुठनं आलं. आलं का बाळांनो? आणि मग लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल आउट हियर. क्या दिया है? a इज इक्वल टू, बोला, x such that x is equal to 2n where n belongs to naturals. मग मला सांगा n च्या व्हॅल्यूज काय असतील? नॅचरल नंबर्स आहेत ना? हां, म्हणजे 1, 2, 3 अप टिल इन्फिनिटी ना? अशी काही कंडिशन नाही दिली लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5 वगैरे. सो इट विल गो टू इन्फिनिटी. बट व्हाईल रायटिंग यू हॅव टू राईट 2 इंटू n. nच्या व्हॅल्यूज 1, 2, 3, 4. मग 2n काय असेल? 2 इंटू n काय असेल? 2, 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4. बरोबर ना? आता टेल मी देअर फॉर दिस a विल बी व्हॉट? Into 1, 2 into 2, 2 into 3. Will it stop anywhere? No, it will go to infinity. अरे हो की नाही? आणि मग therefore tell me this a is equal to what? 2, 4, 6, 8, infinity. So what doesn't stop is called infinite set. What do you mean by infinite set? That is, that doesn't stop. That doesn't end. असं चालूच राहणार. 10, 12, 14, 16, 18, 20. इट विल गो टू कंटिन्यूड इन्फिनिटी.
हे कळलं का तुम्हाला? 2 × 1 2 × 2. हो म्हणा ना. मग आता लुक ॲट दिस सेकंड क्वेश्चन. लुक ॲट द सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राईब इन सेट बिल्डर. सेट बिल्डर म्हणजे काय? कंडिशन. व्हॉट यू मीन बाय सेट बिल्डर? कंडिशन. आता पहिल्या केसमध्ये मी काय करू शकतो सांगा? हां, किंवा सरळ ए इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स इज 0 झालं. दिस इज कंडिशन ना, एक्स इज 0. हां, पण व्हॉट ही वॉज सेइंग इज ऑल्सो करेक्ट. यू कॅन ऑल्सो राईट दिस. म्हणजे काय, कंडिशन्स कॅन बी एनिथिंग ना शेवटी. काय तर एक्स बिलॉंग्स टू होल नंबर आणि एक्स इज लेस दॅन 1 असंही लिहू शकतो. होल नंबर म्हणजे 0 1 2 3 4, पण लेस दॅन मध्ये फक्त 0 येणार. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. किंवा मी असंही लिहू शकतो की ए इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स इज नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह. म्हणजे पॉझिटिव्ह पण नाही आणि निगेटिव्ह पण नाही, म्हणजे 0 असतं ना. ऑल्सो करेक्ट. यू कॅन राईट बाय एनी कंडिशन ना. कळलं का बाळांनो? एनी ऑफ दिस कंडिशन्स इज करेक्ट. मग आता सेकंडमध्ये काय होईल सांगा? सेकंडमध्ये काय करू? बेसिकली टेल मी व्हॉट आर द एक्स व्हॅल्यूज. हां, -3 -2 -1 0 1 2 3. म्हणजे ह्याला इंटरव्हलच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहू? -3 to 3 ना. मग आता कसं लिहितात हे? -3 लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. म्हणजे मी आता हे सेटच्या फॉर्ममध्ये कसं लिहू? ए इक्वल टू एक्स सच दॅट. काय लिहू सांगा? आधी मला लिहावं लागेल की एक्स इज इंटिजर. तो तर लिहावं लागेल ना, निगेटिव्ह पण अलाउड आहेत म्हणून. आणि मग यू हॅव टू राईट -3 लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. कळलं का? इंटिजर आहे ना तो. आता तिसऱ्यात बघा. हां, एक मिनिट. ये 1/2 2/5
3/10 या 1 वरनं मला 2 मिळायला पाहिजे, 2 वरनं 5, 3 वरनं 10. काय केलं तर मिळेल? करेक्ट. व्हेरी नाईस. तर 1 स्क्वेअर. व्हेरी नाईस. म्हणजे 1 स्क्वेअर प्लस 1 केला तर 2 मिळेल. अरे हो की नाही? 2 स्क्वेअर प्लस 1 केलं तर 5 मिळेल. 3 स्क्वेअर प्लस 1 केलं तर 10 मिळेल. बरोबर ना? अरे हो की नाही? म्हणजे टेल मी हाऊ कॅन आय राईट दिस ए नाऊ? एक्स. सच दॅट. बोला. आता एक्स काय आहे? 1 2 3 4 5 6 7. म्हणजे बेसिकली एक्स काय झाला? एक्स काय झाला? किंवा मी असं म्हटलं एक्स सच दॅट एन बिलॉंग्स टू नॅचरल्स. काहीतरी एन घेतला, बिलॉंग्स टू नॅचरल म्हणजे काय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरे. पण आय नो आय वॉन्ट दॅट एन टू बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7. वरचं न्यूमरेटर म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 आहेत ना. आणि मग आय कॅन से दॅट दिस एक्स इज इक्वल टू, तो एलिमेंट इज इक्वल टू एन ओव्हर एन स्क्वेअर प्लस 1. बघा कळतंय का? n1 घेतला तर 1/1² प्लस 1 म्हणजे 1/2. n2 घेतला तर 2² प्लस 1 म्हणजे 2/5. समजा ना? तो एक तर नॅचरल आहे 1 2 3 4 5 6 7. त्यात तो लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7 आहे. आणि मग यू विल राईट लाईक, कॅन राईट दिस सेट लाईक दिस. सोपं आहे का अवघड आहे? सोपं आहे का अवघड आहे? हो गया क्या? हो म्हणे ना. झालं का बाळांनो? So complete these two questions again as a homework. Okay? आजचं homework काय? Same two questions you have to solve again. कळलं? Tomorrow we will go to the next point. सोपं आहे ना एकदम?